In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekereyan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango okusatu Serian Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. Okello bamusindise kalabba. Tujjukiranga 2 omwezi guno. 2 omwezi ogwokuna 2026. Oyinza okugamba nti obulamu bwa families ezimu eggaba bwakyuka. Baakera ku makya nga fenna ne basindika abaana ku ssomero. Nga abaana bano oyinza okugamba balina future ey'amaanyi ahead. Twogera ku ba lawyers, ba judge, ba pilots ab'omu future. Batuuka ku ssomero erimu eggaba. Abazadde bagenda ku mirimu. Bakola, batoba, basobola okufuna akasente basetinge future y'abaana baabwe. Mweno video ngenda kubayita abaana b'eggwanga cause you never know what they would have become. Maybe they would have become pilots, osanga bandifuuse ba doctor, ba judge, abasirikale ne ba contributing positively ku ggwanga lyaffe. Omusajja omu ayitibwa Okello Christopher nga ayina intentions ezize. Yes, yayise mental health illness oba ekirwadde ky'omutwe nti kyamuviirako okola actions ezakyusa obulamu bwa families zenkoonyeeko eggaba. Yajjawo abaana bana, we all remember, yabasala obulago nga witness accounts oba bali ku ground bakugamba teyakomaawo, yabafumita ebiso. Mu summary oyinza okugamba nti he gruesomely murdered oba killed these innocent babies. Sagala kibrushinga kubayita ba children, these were young kids. Myaka 2 bali bana bato. Abajjawo. Abatuuze b'eggaba bamukwata. Baagala okumugjawo, police ejje mutaasa. Twakikolako video ku channel kweziri, and rightly so, because police tegenda kulaba nga okola mob justice esirike. Bakwata Okello. Tutegeera nti Okello agenda kubeera subjected ku ngeri ya court ey'enjawulo from the normal. Nti bagenda kumuleeta ku ground gyaddiza emisango awoze. Tukitegeera nti Okello's case is going to be fast tracked. Nga kyali kigambibwa mu kaseera ako nti twali twagala result mu nnaku ezi 5. Kitutemu akaseera, but finally Okello bamusalidde. Najja ku eno channel and I made demands nze ng'omuntu as a law abiding citizen asasula emisolo. I called for the head of Okello nga njagala bamutuge. I wanted execution. Omulamuzi akimpadde. Yes, ojja kundaba gwe, you might be family member wa Okello oba ng'oli sympathizer ng'ogamba okumutta. Naye nga tunafuna ndowooza eyo, first think about the families. Bali abaana abataabana. Goloza bamama bayita muki? Bataata, bajajja, ab'emikwano. Kyakyusa obulamu bwabwe for the rest of their lives. Because of one man, Okello. Mu kaseera kano oyinza okugamba nti omulamuzi akoze judgment that so many Ugandans can't argue with.
of course omulamuzi amugambye you have a right to appeal naye Okello ne wagenda mu kooti ki tagenda kusoma tuka kino. Now the big question remains, Okello anafeesinga akalabba oba nedda? Cause statement yali vague. Bamusindise kuki kalabba D tetumanyi. Mwana video, yes I'm happy bamusalidde. Naye I want a date. Mungambe nti ku Lwokutaano mbenga ndi radio kitegere. It's a vague statement, meaning asobola okusigala mu kkomereyo ng'alinze eki kalabba. Abantu abamu badde bagamba nti eno ebanga equivalent y'okuwa life sentence. Because mu ggwanga lyaffe, like it or not, tulina ekisa. Bannayuganda tulina ekisa eky'ekisiro. Sometimes tulina crossing a limit eyo oba okusala boundary tukole decisions enzibu eziri unpopular. Okello obudde bw'anaamala mu kkomera luzira, emitima gy'abantu gigenda softeninga. Already they have softened. Mulimu of course amukwatibwako ennaku nti kasajja katu kirowoozeeko bali abaana. Every time bw'ogezaako lowooleza wano lowooza n'abaana. Singa mwana wo okitegere, singa abaddewo what would you want? Nakola video nensaba omulamuzi nti olabye evidence, olabye CCTV, nabuuza ekibuuzo ekyali simple, what are you going to do about it? Nabuuza legal system y'eggwanga, what are you going to do about it? And it's safe to say nti as a country we've made a statement. Okay. Kati gwe genda ottua omwana omulala. Okitegera? Yeah. There is an idiot out there, forgive the language, abadde atandise okufuna ideas zino. Abadde uploading, yeah. Naye kati akirabye nti singa bankwatako akalabba kasoboka. Now to okubamu omusumaali mu coffin mpadde eti Okello. It's all I'm asking for. I don't think I'm asking for much. Kiggwelumu. Mumpe date. Mumpadde sentence ey'okumuggyawo kozi yatta abaana. Saagala omuntu andaba nfune bubi. Siri muntu wa mutima mubi. Sinza kujja wano nenkola videos nga 10 nga ngamba bajjewo omuntu who was innocent. Yeah. This man killed kids. 4 children, 4 babies. Forgive the language, see kids, killed babies. Yatta babebi bana. Tomanya, wenandibadde nkaddiye omu ku abo abaana yandibadde musawo. Nakujjanjaba. Okitegera? So Okello yankolako disservice okutta abaana baffe. Nkutegeera. Nga nagambye bayita abaana baffe cause these kids were going to contribute in one or the other to the growth and development of our country. N'abajjawo. Yeah. Omulamuzi akoseza language gye njagadde. Akoseza akagambo n'agamba nti the rare of the rarest. Kabadde the other way around, I think. The rarest of the rare. Kwegamba ebintu ebitalabika. Number 1, okutta baby. Omwana. Tekikomaawo, ossa abaana bana. Nga obatidde mu speed etagambika. Cause eyewitness accounts zigamba nti Okello yakozesa obwangu okujja abaana bano. It was so fast. Nga asala afumita. Omulamuzi agenda mu maaso n'agamba nti tomanya singa tebaamukwata yandisse abalala. Kituufu. Kwegamba ne intention mweri. N'abeesinga ku bintu ebyo byonna byonna n'agamba Okello nkusindise ku kufa. Naye kyensaba kiri kimu right now, mumpe date. Give us a date as Ugandans, mutugambe nti mu nnaku 3 okuva kati ku Lwokutaano Okello ajja kutugibwa. Tutandike countdown. Yes, I might ask even more nkugamba nti broadcast it. Abantu bayige. Prosecution yakikuonako negamba nti the crime rate mu ggwanga eri waggulu nnyo. Sure. Omulamuzi abyogedde. The crime rate is so high. Abantu tebakyatya makomera. By the way, yeah. Because you know you can live a decent life ng'oli mu kkomera okusinga ng'oli wabweru. Kituufu. Embeera wabweru si nnyangu. Wogenda mu kkomera ojja kulya. Ojja kubeera assured of a roof over your head. So mu ggwanga crime rate eri ki? Eri waggulu. Skyrocketing. Wotasetting examples. Bino mbyogera cause I'm sure I will never kill anyone. Ogwo mutima siguyina. NFK president. You live by the sword, you die by the sword. I'm happy. Naye mumpe date.
announce mugambe nti ku Lwokutaano mwezi ogujja Okello kaggwamu broadcasting so that other idiots learn a lesson. Katandike video. Everything comes to an end. Yeah. Omusango gwa Okello tugambe nti gunaatera okuggwa. Gunaatera kaweddemu naawe. Okikakasa kaweddemu. Naye nga ekirungi abantu abasinga basanyufu. And I think that was the intention of bringing this case to the public. Nti omusango guno gwatuukawo gwakosa abantu bangi nnyo. N'omuntu asinga okubeera n'omutima omugumu. This thing was very brutal. Ate kyakosa abantu bangi. Tulabye abaana mu kavidiyo ako nga basanyufu. Mbadde nyina akantu kente olaba ku TikTok ennaku zino. Buli mwana akaba ku TikTok. Bamutiramu akafaananyi ko Okello mu comment section. Tumuleete, you get it. Kiraga nti Okello kiroto kya ntiisa. We pray that, yes, we pray that something like this never happens again in our country. Naye Okello yasoose. Oba y'omu kwabo betusobodde okukwata. Naye waliyo bookera abalala bangi betutasobodde kukwata. Now, back to what you said. Okello ono bamusalire and he should be executed as soon as yesterday. So that bookera abalala, they do not even think about it. Kubanga Okello, I know kubanga ayinayo gang ye. I know kubanga ayinayo group ye. So we need to make sure nti noli abadde agala ogenda ewa jjajja gundi okusaddaaka abaana. Kubanga okutta abaana omu akikola ng'Okello bwe yakikola, naye weewo stories etwakolako eddako ng'oli agira abaana ne bajja ewuwe n'abattira mu nnyumba ye, okitegeera. So nga tewali amanyi. So ebintu bino bibadde bigenda maaso mu ggwanga, naye tubadde tetubikwatisa maanyi. Eno keesi y'Okello okutuukawo etuyambyeko ebintu bingi okulaba nti ereetamu okutya eri abantu abazza emisango. Singa n'emisango emirala gyonna tukola bwe tuti. Nti onaakubya omwana tumukole bwe tuti. Onaakwata omwana tumukole bwe tuti. You get it? So that we can curb this increase in crime rate. Tulaba nti case ewedde. Naye what do we pick from this? Tetugenda kuba bukubi mu ngalo nti Okello bamusalidde akalabba, so what? We need to draw strategies ezigenda omenga sure nti something like this does not happen. Tulina amasomero mwe tukuumira abaana mangi. Babies home, kindergarten, development centers nga mubeeramu abaana. What do you learn from Okello's case? Kubanga unfortunately ku kino kibadde kweno ssomero, but it can happen to another school. It can happen to a home. It can happen at a church. So bobanga olina abaana under your care, what do you pick from this? Do you have cameras? Do you have security? Security, what is it really enforced? So of course, eno case exposing the loopholes nyingi. I hope nti buli muntu yenna aina ettendekero ly'abaana oba omuntu yenna akuuma abaana pick a lot from this. Sometimes n'abantu b'okozesa, you have to make sure that omuntu gw'ogenda owa omulimo okulabirira abaana bano omukubyemu tooki. Tulaba abantu abakwata abaana, tulaba abantu abatta abaana, tulaba abasomesa abakuba abaana. You get it? So we need to use this. Yes, we need to use this case to learn a lot and to change the way we've been doing things in our country. Abaana tubakuumye tutya? Omwana omuleka yekka n'agenda ku ssomero. Who picks up the child from school? Omwana bw'atuuka ku ssomero. Like today ku drawing board to making sure nti Okello abasigadde tetubawa chance. Siganye this happened. Okello yakozesa plani ze. But don't you think there is a slight chance nti twanda avoidance ekintu bwe kiti? How? Kumenga sure nti security ekebera buli omu. Omanyi tulina corruption. Tulina bribe buli wamu. Nti oli ajja kuget y'essomero. Njaga kukyalira ku mwana wange. N'amuwayo kasigala. Afani namugamba budde bukyalira bana tebunnatuuka. Naye ono n'amuwayo n'amuyisaawo. Tomanyi ani gw'oyisizaawo. Kubanga tukize tugane omusirikale ali ku gate tamanyi bazadde b'abaana bano. Kubanga babakyusa.
abaddewo ku makya si yabeerawo olweggulo si yabeerawo enkya so oba tomanyi ani gw'oyingiza kati gwe nga administrator w'essomero use this as a case point yigamu ky'oyizeemu kubanga when I wake up in the morning nenkuwa omwana wange mba nkwesize mba ndese amasomero 10 ne muleete ewuwo omulamuzi akikonyeko nagamba nti bano abaana baali mu safe zone yaabwe gye wandi assuming nti they felt safe naye omusajja najja invaded their safety n'abajjawo and that is unacceptable kyobulaba I'm very glad ne judgment y'omulamuzi but abasigadde bonna the rest of us we need to learn from this protect your children menga sure nti omwana yenna wabanga akukwatiddwa naye okiraba omuntu ayinza okulumba essomero nga disguise nga parent najja w'abaana kwegamba mulimu ebintu ebizibu tulina okuba realistic okuuma essomero kisoboka security esoboka naye si kyangu but we can try kyengezaako okugamba nti tutunuulire keesi eno tugikoleko analysis baakola nsobi ki esobola omenga sure nti ensobi eno it doesn't happen again nti bwe mba ngenda tandikawo kindergarten bwe mba ngenda tandikawo primary school secondary school what can I put in place omenga sure nti wadde omuntu azze neye disguisinga ng'omuzadde something like this does not happen naffe abazadde tukomye akajanja these parents may not have done anything wrong naye bw'oba ozolaba ebintu by'amasomero there are things that parents do that expose their children to such cases kubanga omuzadde oyagala ku bribinga gwe oyagala olabira omwana oyagala omulabira but is it right because the school put up a system that they believe will work kati gwe bw'ojja n'obribinga afande n'obribinga askari you're breaking that system or seeding habits and you are creating a loophole nti omuntu omulala ow'omutima omubi agenda gikozesa to do things like Okello did. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingiziddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless innocent children. Omanyi nzo okwagala ku mulamuzi ono akozesa language gye njagadde si bino busoma juvenile oshegere agambye nti meticulously planned kugamba yafumba omutwe n'ategeera nti wenyingizamu aspect ya ssente nja kukwata attention y'abaki bacartakers mbajje mu equation nkwate mujolo ntandika okusanjagga omulamuzi akozesa language eri precise gye njagadde si kuba beating around the bush mayina agamba kuba ku nsiko beating around the bush atuukira ku point yafumba omutwe najja natta abaana okitegera so mu kaseera kano omulamuzi akuwa ensonga z'abeesinzeeko okusindika Okello ku kalabba agezaho okusummarize nga mujja kunsaasira ka video nkaddusizzaamukko kasobola okuflowing omanyi ebintu by'ekkooti bino biri solo nnyo boogera ne basirika ne badocumentinga but regardless we move who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako nga bo okwerwanako kale batunuulira bantu bakulu abasobola okubanga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kibaali balowooza nti mu kifo kyebaali batasobola kwerwanako era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabye nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde ng'era talina kyeyekenyedde kyonna okuba nga asanjaga obulamu bw'abantu. I have also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabye nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusingako abo abana. Kituufu singa Okello tebaamukwata he had capacity of killing abaana bonna abaali mu essomero ku speed gye yakozesa kuba bagamba nti things happen so fast ngatta as much as he can asobole
okufuna impact eyaki ey'amaanyi. So based on that ku bwangu yakozesa naffe tusaba kooti as citizens simanyi gwe nawandaba naye nze I beg but we dead mu bwangu ddala nga iwe yakozesa obwangu naffe tukozesa obwangu si bino byakumuteeka mbu alinze kalabba myaka 2 kosi gye bali nga balinze obulabba 4 years so mu mwangu ye nga speed gyakozesa ngatta abaana baffe naffe tumusubjecting ku speed yemu naye afiiringa pressure eyo ey'okugyawo obulamu. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era ntunuulidde nti weyakoddiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba era nga emabega baali bamulaze ekisa By allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisidde emisango teyejjusira kalaze bwetulaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kuba mbadde nsuubira okwetonda kwe eri famire z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. Batawo Okello kasaba amaze okumuconvictinga ng'alinze judgment bamuwadde option abeeko kyayogera n'agaana. Tomanya singa yazze ne yeetonda naga nti munsonyiwe kwegamba omulamuzi wagamba he lacks remorse talinaamu kiri nti teyejjusa kye yakola omulala n'okumulaba nga bamusomedde omusango gw'okufa. Of course maze akaseera nga ngamba nti Okello n'ekikyamu ku mutwe and I still believe that he has a problem ku mutwe gwe naye tekitegeeza nti he doesn't know what he's doing. Mu kaseera ke yattiramu abaana he was aware of what he was doing. Kyova olaba yafumba omutwe ng'omulamuzi wagambye yali precise nga kyakola akimanyi n'ayita mu makubo ge wandigambye nti omuntu ategeera ng'ajja okuyitamu. Yes, wadde he has a mental health illness, it doesn't take away the fact that he committed the murders ng'ategeera. Realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu famire ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideon eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde famire zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kyeziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 kubanga baalitwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okuba nga baddayo ne babajjayo naye baatuuka koolo ne baga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka ayinza obasaasira ne bawona. Sirowooza nti the pain will ever go away. It doesn't. It won't. Waliwo omukyala gwendabye nga nankwasa ennaku mwine ngamba singa Okello baakimayira lulye Ggaba okitegeera singa abatuuze baakiggala nga mukazi wattu ali maziga. Of course for most of us tetulina relationship n'abaana bano ne imagine we felt pain. Kati omuzadde ayita muki? We can never know. Ng'omulamuzi wagambye only God knows. Katonda, we just imagine what they are going through. We can never live the lived experience of losing a child ng'oli ku mulimu ne bagamba omuntu asanjazze omwana wo ng'omwana talwadde. But classifying as the rarest of the rare. These things don't normally happen. Okitegeera? Kyanaku nnyo. Sirowooza nti their lives will ever be the same. No, they won't. I don't think. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken, but I do not believe that should be reason
for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Era puliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nwamanya Emmanuel. Era n'ekyo n'asingisiddwa omusango okugaana nti teyatta lwakusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino kijjaako obujulizi obwa Dr. Nwamanya Emmanuel. Tujjukira bulungi nti omusawo wa poliisi agamba nti Okello Keman confess n'amugamba nti natta abaana bano indeed nabajjawo n'amuwa ensonga nakikola nga njagala funa bya bugagga. So omulamuzi ye abelievinga nti indeed Okello yajjawo abaana bano as a way of sacrificing them asobola okufuna ki obugagga. Era yo omulamuzi abelievinga nti Okello ayina abantu abalala yakolagana nabo. For example, omusawo Muganda yamulinkinga up emboozi ng'eyo. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Echek Gideon in count 1, Kensha Aden Roth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. N'olw'ensonga eyo nsindika Okello Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keita, omusango okusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. Okello omusango gumusinze. Nga judge bw'ayogedde, bineno bi excuse ebyokuwa nti kubanga nze mama ne taata beekubanga, nawe kankukube, those are all excuses. Yeah. You have a choice to make. Okello yalina choice ey'okkola. Nti yajja ku ssomero, he would have walked away. Yandigenze n'akwata ekitooke n'akikuba oba n'akisalaasala, yandiguze enkoko n'agisala. So ebintu bino byonna biraga nti Okello kye yali akola yali akimanyi. Naye ate ekintu kye saaga atubuuse maaso, Okello takola yekka. You think so? Okello takola yekka. Let me tell you, waliwo ebintu ebimu nga it is visible. Bw'abanga yali agenda mu human sacrifice, there is someone who sent him. Omusawo? Yes. Ate oyo omusawo sigamba nti eno kesi yesoose. Meaning azza akikola, azza alimba abantu. Okitegeera. So Okello ayina abantu bazaakola nabo. And I hope and pray nti nabo tujja kukola ki? Tulibafuna at a given time and they also face justice. Kubanga nabo bayina emisango gye bazze bakola nga tetugimanyi. Naye ate ku justice system, let Okello's case be the starting point. Ku misango ebirala gyonna eginajjanga, let us be quick. Nti ozizo omusango bwe guti okutta omwana kale katukuteeke kalabba. Okutta omwana kale katukusaleko ebyenda. You get it? Like ekintu kiggweerawo naawo tulekerawo okutwala 10 years ate ne tubasaasira ate ne tukola biki. It creates more pain. Ate nga wetulabye Okello abantu bano they are not remorseful. Like talooza onagamba ekintu kye nazizza. Juzi twakoze video y'omusomesa yakwata abaana. The first thing he said, bansonyiwe. You get it? Naye ye tyalowooza ku baana bali. Bw'okola ensobi esooka, n'ogiddamu olwokubiri, it's no longer a mistake. You don't deserve to be forgiven. Kubanga ogwasooka tuyinza okugamba, bambi. Naye n'okiddamu. Ye kesi y'Okello, yatta omwana eyasooka. Ate sigamba nti, nga bwe batugambye, sigamba nti yamusalako obusazi bulago. Waliwo ne muganda we wakkwania. You get it? So, what are they trying to say? Okello should have been ended as soon as the day bwe yakola ekintu kino. Bino byonna byatuonenedde obudde, n'atukubisa enkuba, oli omusajja journalist ne bamutomera. All this has been a waste of time and money. But maybe kiyambako abantu bano
okufuna oba justice ko nogamba kale kasitane kino kyabaawo kale laba kyayogedde somehow there's a way you feel nogamba kale kabamuwa omusango bwe guti kubanga mu nsi yaffe tulina sides bbiri abagenda okusupportinga Okello gye bali there are people who are going to condemn the judge bamugambe ekibonerezo kyewakoze it's not right omusajja ono yabadde muguwa ddalu wayazadde tezigatta but again wewe bagenda okukola ki okusupportinga side ya judge so it creates a lot of tension next time for anyone naddala omuntu yenna anazzanga emisango egirimu abaana let us be quick tubasalire emisango and we should give them the worst punishment the highest of highest punishments ngeyo Okello. I don't believe nti Okello ayina abantu byala akolagana nabo. I don't think apalina. Okello is a mentally unstable man who obviously had hallucinations nga yagamba mu kooti mulwadde wa mutwe in simple terms ayina ekyamu ku mutwe nga bwe mbagambe throughout this case okubanga olina ekyamu ku mutwe tekitegeeza nti you don't have the capacity to judge okutegeeza nti what I'm doing is wrong or right. Mu kaseera ke yakolamu emisango gino he knew yes he might have had episodes mu past ez'okulaba abantu bambadde gaalubindi walkie-talkie nadduka mu maka ge story tuze tuziwulira ng'atugamba mu kooti. He is a mentally unstable man naye this is the right punishment for him cause yatta abaana yabajjawo in a gruesome way. Kanfune ndowooza njagala ompe endowooza yo mu comment section wansawo kikyolowooza ku judgment eno ey'okugamba nti Okello bamusindise kalabba. Do you agree with it oba osympathizing ne Okello ng'ogamba kiri extreme? Teeka endowooza yo mu comment section wansawo tujja kulaba mu video eddako. Peace.